ஹாய் காய்ஸ். இப்போ நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா ஃபிங்கர் கண்ட்ரோல்ட் மவுஸ். அன்றைக்கி ஐ கண்ட்ரோல்ட் மவுஸ் பார்த்தோம். ஸோ இன்றைக்கி அதே கோட், ஆனால் நான் ஃபிங்கர் கண்ட்ரோல் மவுஸ் அந்த கோட்டை கொஞ்சம் மாற்றிட்டேன். ஸோ இப்போ பார்ப்போம். ஸோ இதான் என்னோடய கர்சர். இப்போ நவுத்துறேன்னு பாருங்கள், என் கையை டிடெக்ட் பண்ணுதா இல்லைன்னு. Okay, one hand is detected. Okay, both my hands are detected. ஸோ மவுஸ் வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்குது. ஸோ அதனால் ஃபார் திஸ் ப்ரோக்ராம் யூ ஹேவ் டு யூஸ் ஒன் ஹேண்ட் ஒன்லி. ஓகே, okay, before that I need something to close. Okay, so I'm going to use my fingers to close this notepad. As you can see, I'm not moving the mouse. Okay, this is my hand. Both my hands are here. Okay, so adan guys, I was just playing with the code and so I came up with this. Thanks for watching guys.